les gars parlent beaucoup de maturité dans la victoire de ce soir. Est-ce que tu as vu la même chose? Puis qu'est-ce que tu aimes de cette victoire de ton équipe ce soir? Ben, je te dirais que c'était plus dans nos standards, là, le côté... surtout avec le dernier match, tu regardes la troisième, je trouve que c'est différent parce qu'on mène par plus de buts, mais c'est pas facile de jouer en troisième quand que tu gagnes par 3. L'autre équipe, elle fait pas les mêmes affaires. Là, tout ton pre-scout, là, il est embrouillé un petit peu. Fait faut que tu sois alerte, tu respectes nos règlements et tout. J'ai aimé comment on s'est battu. On était là. On était opportunistes sur nos chances. Je dirais que ce que j'aime plus du match, c'est comment on a géré la troisième. Même c'est différent parce qu'on menait par plus, mais là, ils ont scoré un but. Là, c'était juste c'était juste un écart de 2 buts. Puis là, là, tu sais que le gardien va s'emmener aussi de bonheur. Fait que, mais je trouve qu'on a mieux géré ça. On a continué à jouer en troisième, puis on parlait de ça un matin. Non, je suis fier du groupe. Jean-François? Pour protéger une avance, ça ne vient pas avec un manuel d'instruction. Mais en fin de match, même si vous menez par 3, Jake Evans qui en bloque 2 contre Ovechkin, Mac dans le filet désert, à quel point cette séquence-là, tu peux la remontrer à tes joueurs quand tu parles de jeu? Je pense qu'on a ce buy-in-là des joueurs, puis moi, je suis content qu'il s'est fait récompenser, je le dis toujours, quand tu respectes les règlements de la game, c'est rare que... Quand tu respectes la game, c'est rare que la game te donne pas le respect de l'autre bord, Fait que c'est pas comme si les shots, ils ont juste quasiment touché. Là, il les a mangés, les 2 shots, là, puis là, il prend un lancer de loin, tu sais pas quel genre de bon là, cette rondelle va avoir, mais tu te fais récompenser quand tu fais des affaires de même. Tu as pris ton temps d'arrêt comme tu as pris davantage numérique en fin de rencontre. Tu peux nous expliquer pourquoi tu prends ce temps d'arrêt-là? C'était quoi le mot d'ordre sur le banc? Ben, Suzy était très fatigué. Il y avait eu un non-chiffre avant, puis j'y ai demandé. Puis 2, mais c'est de comprendre aussi qu'on est dans le match. Puis c'est pas juste de... c'est sûr, si les lancers se font bloquer, pour Lane, c'est de savoir que les gars vont partir. Même des fois, c'est même pas des lancers bloqués, des lancers pris. Puis leur gars sur le top, il va tricher. Fait que Lane, moi j'ai rappelé de respecte ça. S'il part, faut que tu partes. Mais aussi, c'est d'essayer de fermer la game avec un but, de pas juste jouer en possession. Il faut attaquer aussi, mais il faut que tu sois calculé un petit peu, puis il faut que tu protèges les effets. S'il y a des shots qui se font prendre, s'il y a un gars qui part pour l'aigne. Vous avez remarqué dans cet avantage numérique-là, tu apprécies comment justement les ouais. gars Ouais, je trouve qu'on a eu des bonnes chances. Slav est pris un bon one-timer, tout. Je trouve qu'on a bien géré ça. I guess further to that, and from here to the end, I guess the last game you had a situation where in a playoff setting, you'd like to see your guys respond better, but are you able to, in a game that you're trying to win, identify teaching moments that could help you in the coming weeks as these games get more and more important? Yeah, I think there's always opportunity to learn. You're never going to play a perfect game, and I can't think of something right now that maybe you want me to speak about, but I know we're gonna watch the game, and I know there's gonna be something. We're not just gonna. I feel that a big part of our growth is just our process, and whether we win or lose, we're gonna talk about stuff. I was just talking about that time as being one of those situations where dial in and detail and all that stuff. So Yeah. I was wondering if that's... Well, yeah, I feel like in that situation, I wanted the guys to not go there and just possess and kill time. Because if we don't score, they're pulling their goalie anyway, and it's a tough league when there's a lot of early pulls in today's game.
and they could get some bad bounce, whatever it is, you can do it perfectly and get a bad bounce. So it's an opportunity, I feel, just to put a team away, that you want to give your players confidence that, guys, let's put them away, let's be calculated. Don't just think you need to possess the puck for 2 minutes in the O zone. We have to attack as well. Just trust what we talk about each and every day based on the kind of kills that we're seeing. Before Nick went to the Olympics, you said that you weren't sure exactly what it would be, but you were sure that he would be taking things from that experience. Now that he's back, and you probably had a chance to debrief with him a little. I haven't. Okay. Even if you haven't, what are you observing? What do you think he's taken from that experience, even if he hasn't told you himself what it is? Well, I feel right now what I'm observing is just what I've seen for the years I've been with him, you know. But I made a point this week to tell him that we're gonna have time on the road, that I definitely would like to debrief and not a 5-minute conversation. So there might be stuff that I learned that I could probably answer this question much better in due time, but Are you seeing elevated pace? Are you seeing? I see. It's too early to tell in terms of defensive leadership. But for me tonight, I mean, you know, I thought he was excellent against the Islanders. I thought he was excellent tonight. I just feel he's in control a lot, you know, and I feel like when he's at his best, I feel that's what you see from Nick. But the way he's played the last 2 games, I think we feel like we expect that from Nick each night. I think we're lucky to have him. Marty, after the Olympic break with guys going their own ways, and now you guys go for a week in California, is this sort of perfect time? Yeah, I Trade think deadline so. Friday. Is this a perfect time for that trip? I think so. You know, listen, the deadline is always a tough time for everybody. Yeah, I think, you know, when our group, you know, we've gone through tough times, and the fact that we're going to be together, and I think it's always a positive, you know, and we've been away, this group's been away from each other for so long, and I know we've been back here in Montreal, everybody's got family, girlfriend, whatever it is, that, you know, I think it's good to go on the road, and the fact that you get a big win tonight, that 6-hour flight's going to feel a lot better. Merci Martin. Okay, merci beaucoup.